Saka tunoenda kuomega history ancient. That's the core theme from about November 2019 to April of 2020. Ndiyo theme yedu yekubva kuna November kusvika kuna 2020. As we navigate our experience as the disciples. Apa tichinavigata ma-experience yedu sema-disciples. And the history of Gethsemane and the cross and the tomb. Tichitarisa history yeGethsemane nehistory yecross. This brought an inevitable question. Izvi zvakaunza mubvunzo waitarisirwa. Why did the Jewish nation get it so wrong? Kune mhaka yeiko nyika yemaJews yakazvitadza izvi. We're discussing this history and they cannot recognize anything about Christ that seems familiar to them. Kutaura nenhau yehistory iyoyi asi havasi kugona kuona chiro chinhu zvaKristu zviri kutaurwa nezvazvo. There is nothing about him that fulfills their expectations. Hapana chimwe chake chiri kufufila kutarisira kwavanga wakaita zvaKristu zvacho. This is where the study on the golden calf, the epistle, came from. Ndo patinobva taona study yeepiscopal bull, golden calf, ichiuya zvakukoko. So I'm going to share screen now. Ndichashare screen yangu izvezvi. We're going to start stepping through the presentations from the 16th of May, worshipping the epistle. Tichatanga kufamba shoma nezvishoma tichiona mapresentation kubva musi waMay 16 tichiuya takadaro. And this study becomes our increase of knowledge. Study iyoyi ndiyo inotiwedzera ruzivo. In the same time frame as the counter revolution begins with the death of George Floyd. Munguva yakafanana iyo pakaita counter revolution pachifa waGeorge Floyd. Without going into any details, I'm going to say that the formalization is about upon us. Ndisina kutaura ma-details akanyanya, ndichangotaura kuti formalization ndeye ma-pronouns. So as far as what I have taught, not ignoring what other people have taught. Ndichitarisa hangu inini zvandakadzidzisa, kwete zvakadzidziswa nevamwe, handisi kuzviignora kwete. We are tracing our journey from the increase of knowledge to the formalization. Tiri kuronda rwendo rwedu kubva kuwedzera kweruzivo kusvikira panoformalizwa message. From Concord to Exeter. Kubva paConcord tichisvika paExeter. And Concord began for us on the 16th of May with a study on the golden calf. Concord inotanga 16 May apo takadzidza nezvegolden calf. It developed because we had been for months looking at the end of ancient Israel. Yakadevelopa nekuti takanga tatarisa zvakanyanya nhau yeancient Israel kana Israel yakare. And wherever the Jewish nation went wrong, we know parallels where Adventism went wrong. Pega pega pakatadzwa neIsrael yakare tinobva taziva kuti chisavadha chakatadzawo. So we compared and contrasted the two. Takaongorora tikafananidza nekusiyanisa zviviri izvi. And traced the issue that the Jewish nation had with idolatry from Egypt to Rome. Tikaronda nhau dzeIsrael yakare apo vaiita zvekunamata zvimwari zvakasiyana. Kubva kuEgypt. As second study, there was two presentations on the 16th of May. Panga paine mapresentation maviri musi wa16 May. The second presentation was called The Idolatry of Conservative Adventism. Yechipiri yakanga ichinzi iyo kunamata zvavamwari kweAdventism. So we were already stepping into application. Saka takanga taakutoi apply.
If we had to look into paganism to see where the Jewish nation went wrong, kana tichidaiso kutarisa paganism kuti tione kuti Jewish nation yakatadza papi, we had to look into Protestantism to see where Adventism went wrong. tinofanira isusu kutarisa kuprotestantism kana tichida kuona kuti Adventism yakatadza papi. In the same way that the golden calf linked the Jewish nation to idolatry, to paganism, munzira yakafanana neiyo Israeri yakare yakaenda kunonamata zvitumbi vachitarisa nyika yeIjipita. we had to investigate the links between Laodicean Adventism and Protestantism. Taifanira kuongorora zvakadzika tichitarisa kuti Adventism neProtestantism zvinobatana papi. So from here also starts a very in-depth look into the history of Protestantism from 1798. Tobva tatanga kuongorora zvakadzika kubva ipapa nyau dzeProtestantism. And we kept reviewing that history all up until today. Takaramba tingodzokorora history iyoyi kusvikira muzuva ranhasi. Just like we went back to the golden calf to their alpha history, we went back now to the alpha history of the Millerites. Sekudzokera kwatakaita kugolden calf kuhistory yavo iyoyi, isu takadzokerawo zvakare kuhistory yedu yekutanga yemaMillerites. And just like we know there are two streams within Catholicism, we saw two streams within Protestantism. Sekuziva kwatinoita kuti kune nzizi mbiri kuCatholicism, takaonawo nzizi mbiri dzichibudikira kuProtestantism. We saw those two streams illustrated in 1798 itself with the work of Jedediah Morse. Nzizi mbiri idzi takadziona dzichiratidzwa zvakanaka muna 1798 nemabasa aJedediah Morse. And immediately we see the issues of conspiracy theories. Ipapo takabva tatoona nhau dzemanyepo kana maconspiracy theory. Centered around a Protestant fight over secret societies and the Illuminati. Zvichitenderedza nhau dzemasecret society nenhau dzeIlluminati. Moving on to the 23rd of May. Tichifambira mberi kuenda musi wa23 May. Here we seemed to take a detour. Patakaita setambobuda munzira zvishoma. We started looking at the construction of the Middle East. Takatanga kuona kuti Middle East yakavakwa zvakadii. The split of the Middle East between two superpowers, Saudi Arabia and Iran. Kutsemuka kwemasimba pakati peMiddle East, pakati penyika dzinoita Saudi Arabia neIran. And their proxies. Netunyika twanoshandisa kuvarwira hondo. Putting that to one side, we went back to the Apis bull. Tichizvisa padivi izvozvo takadzokera kunhau yedu yeApis bull. We repeated and enlarged that study of the golden calf. Takadzokorora tikawedzera study iyoyi yegolden calf. Then we went back to 1798 Protestant history. Takabva tadzokera kuProtestant history ya1798. And repeated and enlarged on the split within Protestantism. Tikadzokorora tikawedzera panhau yekutsemuka nepakati muProtestantism. Moving on to the 30th of May. Tichifambira mberi kuenda musi wa30 May. From Mary Stuart Ralph to Walter By. Takaona Mary Stuart Ralph tichizoonawo Walter By. We're still building on the argument that the way that ancient Israel held on to paganism Tanga takabatirira paargument yedu yekuti ancient Israel kubatirira kwayakaita kupaganism, which you can trace from their alpha, izvo zvaunogona kuronda muhistory yekutanga. Adventism
held onto Protestantism, which you can also trace from the Alpha. Tinoonawo chisavada chichibatirwa kuprotestantism yatinogonawo kuronda kubva kwekutanga. So we're constantly then having to grow our understanding of what Protestantism even is. Tairamba tichizoda kunzwisisa kuti saka protestantism imbori chii chaizvo. Because how can we say Adventism held on to Protestantism if we don't understand the history of Protestantism? Nekuti hataigona kuti adventism yakabatira paprotestantism kana tisinganyatsonzwisisa kuti protestantism yacho chii. So we had a look here of the methodology and mindset and worldview of Walter Weiss. Saka takaongorora methodology nemuono wenyika zvaWalter Weiss. And we start to connect that to the worldview of Protestantism from 1798 and their fight over secret societies. Tikatanga kuzvibatanidza nemuono weprotestantism pakuma secret society nezvinhu zvakadai. So automatically when we're looking at the Protestantism within Adventism, Saka apo tiri kutarisa protestantism tichifananidza nechisavada, we're immediately forced to look at the subject of conspiracy theories. takabva tangomanikidzirwa kuti titarise nhau yemanyepo kana maconspiracy theory. And on the 6th of June 2020, we study ignorance and the Ramsey theory. Musi wa6 June 2020 takabva tadzidza nezvekusaziva netheory yaRamsey. So we can understand how conspiracy theories develop. Kuti tinyatsonzwisisa kuti manyepo aya anombonyatsorukwa sei. This is where we tie in the study from the 23rd of May. Ndo patinotanga kuongorora kubva musi wa23 May. The whole mindset of Weithism, of the methodology around Walter Weiss. Tichinyatsokubatanidza nemethodology yaishandiswa naFaith kana kuti Faithism. And we look back at what we understood about the Middle East. Tinodzokera mumashure totarisa kuti tinonzwisisa chii nhau yekuMiddle East. And then we show Walter Weiss' view of the Middle East. Tobva tazviratidzawo miono yaWalter Weiss panhau dzeMiddle East. And see how his view is popular among conservative society, US society. Totoona kuti miono yake yakatekeshera zvakanyanya mumasociety ari conservative ekuAmerica. And his view of the Middle East is formed by ignorance and the Ramsey theory. Muono wake weMiddle East unoumbwa nekusaziva uye netheory yaRamsey yatataura iyi. The ingredients of a conspiracy theory. Ndo maingredients anodikanwa kutogadzira manyepo iwayo. So this study on June 6 is really showing how conspiracy theories develop and are defended. Saka kudzidza kwaJune 6 kuri kutiratidza kuti manyepo aya anogadzirwa sei. At the end of the study, we answer a question that someone had. Kwekupedzisira kwechidzidzo ichi takabva tapindura mubvunzo wakanga uine mumwe munhu On the one world government. maererano negovernment yemubatanidzwa. And we showed how it's possible to have one core belief. Toratidza kuti zviri nyore sei kunge vanhu vese vaine chitendero chimwe chete. But depending on the methodology you take to that belief, Zvichiva nekuti unounza methodology ipi kuchitendero ichocho. depends, forms what you expect that to look like in real life. Izvo zvinogadzira kuti uchava nemuono wakaita sei muupenyu hwako. And those two ideas about what it looks like are polar opposites.
maidea maviri iwaya ekuti zvinoratidzika sei ari opposite. So that's June 6, ignorance and the Ramsey theory. Ndiyo June 6 kusaziva nematheory aRamsey. On the 13th of June, we moved on to a two-part presentation on ninja sheep. Musi wa13 June takabva taendera mberi pane presentation iri muhuviri yeninja sheep. And again, we're constantly layering on our understanding of ancient and modern Protestantism. Ipapa taiwedzera ruzivo kana malayers chivirikidza muruzivo rwedu rweProtestantism as a way to understand ancient and modern Adventism. Taida kuedza kunzwisisa Adventism yekare neAdventism yaizvezvi. Which has all come from the original subject of the epistle. Izvi zvese zvinobva pasubject yedu yekutanga yeepistle. So, dot point 1, we look at the history surrounding 1844. Point yekutanga takatarisa nhoroondo inotenderedza 1844. We know that Protestantism was split in 1798. Zvinozi kuti Protestantism yakatsemurwa nepakati muna 1798. And we look at its split in 1844 history. Tinoiongorora tichironda kusvikira muhistory ya1844. That this split formed what they called a religious civil war before the political civil war began. Tinoona split ichigadzira yavanoti civil war kana kurwa mukati kwechitendero isati yatsemura nepakati kurwa mukati kwepolitics. Then we went back and added to what we had said the week previously on conspiracy theories. Takabva tadzokera tikawedzera muruzivo rwedu rwezvatanga tataura maererano nemaconspiracy theory. And we show that connected with ignorance and the Ramsey theory also comes in racism when you use these methods. Tikabva taona kuti tichibatanidza nekusaziva neRamsey theory zvinobva zvabatana zvakare nenhau dzerusarura ganda. We looked at the stream of Protestantism that we describe as dangerous, that embraced conspiracy theories. Takatarisa rwizi rweProtestantism rwataiti urwu rwakashata chaizvo runobata maconspiracy theory. And we looked at how they operate today. Takatarisa tikaongorora tikaona kuti vanombonzwa sei muzuva ranhasi. And from about the 1970s, with a desire to impact not just politics, but every level of society. Tikaongorora tikaona kuma1970 vaiva nechidokwa-dokwa chekubata kwete politics chete asi nhengo imwe neimwe yesociety. We looked at the organized fashion in which they have had successes in this. Takatarisa tikaona kurongeka kwavakaita nekukunda kwavakaita mune nhau idzodzi. Moving on to the 20th of June. Tofambira mberi toenda pamusi wa20 June. Civil war in America's churches. Kurwisana mukati mukereke dzekuAmerica. Here we give quite a bit of history. Apa takapa nhoroondo yakati wandei. We go right back to 1619, which was part of our message in 2019. Tinodzokera kugore ra1619 rakanga rakabatana nemessage yedu muna 2019. We can see how we already knew that racism existed in 1619, slavery. Tanga takuziva kuti rusarura ganda rwakanga rwariko muna 1619 uye slavery. At the very birth of the United States, it was already there. Mukuzvarwa kwenyika yeAmerica tinotozviona zvitoripo. We see that church and state existed in 1619 and for a long time afterwards.
takaona kuti kereke nestate zvakanga zviripo muna 1619 uye munhoroondo inozotevera kubva ipapo. So you have racism and Sunday laws from 1619. Saka tine rusarura ganda nenhau dzemutemo wesvondo kubva mugore ra1619. And I'm going to add to that and say we also have sexism and homophobia from 1619. Ndichabva ndawedzera kuti tine rusarura madzimai nekusarura pakati pevanhu kubva mugore ra1619. And the reason that we're looking into the history is because it affects what we expect to see at the Sunday week. Mhaka tiri kuongorora munhoroondo yakaitika kare ndeyekuti zvinoafekta muitikiro zvichaitika pamutemo wesvondo. It has a profound effect upon our expectations. Zvine effect yakadzika pane zvatiri kutarisira. Then we looked at the history of the First Amendment when Thomas Jefferson split church and state. Takabva tatarisa nhoroondo yeamendment yekutanga apo Thomas Jefferson anotsemura nepakati kereke. As we're covering the history of Protestantism, especially a profound history of Protestantism in the 20th century, in the 19th century. Apo taiongorora nhoroondo yeprotestantism kunyanya nhoroondo yaprofound yeprotestantism mu19th century. We addressed the question about why did the prophet to Adventism not discuss any of this? Takabvunza mubvunzo kuti muprofita wemuchisabata sei pasina kumbotaura nezvezvinhu izvi. Even in 1888, when the issue are external political events, kunyange muna gore ra1888 apo taiona nhau dzaitika kunze kwekereke. Why do we have to go to A.T. Jones to know what was happening? Because she does not tell us. Sei kuti tifanira kuenda kuna A.T. Jones kuti tizive zvaiitika nekuti iye muprofita haana chaanotaurira nezvazvo. So we looked at the limitations of a female prophet in the 1800s. Saka takaona kuti muprofita wechidzimai anga ine malimitations akadii munguva yema1800s iwayo. Which is one point I wanted to make, to say these external events are so significant. Ndo imwe nhau yandaida kutaura kuti maevents anoitika kunze aya akakosha zvakanyanya. Her limit in talking about external politics does not mean they were not extremely significant. Kusataura kwawo hazvirevi kuti akanga asina kukosha. And we saw that very clearly in the presentations previous discussing the spiritual declension of 1844. Takanga tazviona mumapresentation ayo aitaura kudzikira muchitendero muhistory yana1844. We then discussed the danger of left-wing streams copying the methodology of the right. Takabva taona kuti zvinhu zviri dangerous kuti ma-streams e-left wing atevedzere methodology. That criticism of Donald Trump is no excuse to form conspiracy theories about him. He's bad enough, obviously. Kuti kuongorora zvakanyanya nezvaDonald Trump haisi excuse yekuti titaure nezvake zvakashata. And we needed to be guarded against that danger. Ende taifana kunzi tichengetedzwe kubva mudanger iyoyi. We began to look at two different interpretations of religious freedom, but we're going to talk about that more in future. Takabva tatanga kuongorora interpretations maviri e-freedom muchitendero. Asi tichazvitarisa munguva inotevera. Moving on to the 27th of June. Tichifambira mberi kuenda musi wa27 June. We repeat and enlarge a point that we'd made a couple presentations before. Tinodzokorodza towedzera point yatambotaura munguva yapfuura. Of how, depending on your methodology, you can have two different
perspectives of one common belief. Kuti zvichibva nekuti uri kushandisa methodology ipi unogona kuve nemuono wakasiyana pane maperspective akasiyana. Then we started looking again at Protestant history, American history. Takatanga kuongorora zvakare nhoroondo yeprotestantism kuAmerica. And we studied how the South slowly developed this Southern identity, which became the Confederacy at the beginning of the Civil War. Toona kuti mastates aiva kuSouth akatanga kudevelopa sei identity yavo, not Southern identity. We don't go quite in that much detail in this presentation. We do in a future one. Presentation here hatina kunyanya kudzika nemadetails takazosvita kumberi. But we're particularly looking at the Protestant denominations in the South. Asi tainyanya kuongorora madenomination echiprotestantism kunyika dziri kuSouth. And how those denominations moved from condemning slavery to endorsing slavery. Madenomination iwayo akabva mukutuka slavery kusvikira apo vakutoigamuchira. Then we looked at the most famous conservative Protestant historian today. Tikabva tatarisa uyo muhistorian akatekeshera ari conservative muzuva ranhasi. Sorry, no, that's not quite accurate. I just checked that. Again, tiongorore zvakare point iyoyo. Okay. Here we looked at, this was the work of a liberal wing Adventist. Takaona kuti aiva mabasa emusavadhi ari liberal. And many within the movement were falling into the trap of looking to liberal Adventism for answers. Vazhinji vakanga vari movement ino vakanga vakudonha mumambure ekutarisa kumaadventists vari liberal kuti vaone mhinduro dzavo. At the same time, we are repeatedly repeating and enlarging this history in our presentations. Panguva iyoyo takanga tichiwedzera kudzokorora nekuwedzera kudzidza kwedu mumapresentations iwaya. Some people were trying to look into the same history, but they were going to liberal Adventist sources. Vamwe vanhu vaitarisa nhoroondo yakafanana iyoyo asi vaienda manje kumasources emasavadha vari liberal vaya. And my issue with liberal Adventism is it's usually just conservatism that they've glossed over. Nyaya yangu nema-liberal Adventists ndeyekuti chingori chiconservatism chakangochinjwa. And their methodology is just conspiracy theories made to look nicer. Methodology anoshandisa angoriwo manyepo emaconspiracy waya anongonatsurudzwa kuti aite kunge akanaka. And this article people were sharing to go into this history, to be honest, it was just a fantasy. Article iyi yaishewa pakati pevanhu kuti vaende muhistory nhoroondo iyoyo kwaingowo kufungwa. Full of mistakes. Yakanga yakazara nemamistake. So addressing this point was a warning. We're going to go into this history, but be careful with your sources. Saka kutaura nezvenyaya iyoyi taitopa warning kuvanhu kuti tiri kupinda hedu muhistory iyi asi muchenjerere masources amuchashandisa. Liberal Adventism does not use our methodology ever. Chisavadha chiri liberal hachishandisi methodology yedu kwete. Even if it looks deceptively close, it's not our methodology. Kunyange zvichiita sezvakanyatsokutofanana nemunemu haisiriyo methodology yedu.
So they're liable to make a lot of mistakes. Saka vanotarisirwa kuti vaite mamistakes akawandisa. We then went back into history, particularly 1844 to the Civil War. Takabva tadzokera munhoroondo tichitarisa 1844 kusvikira kuhondo yemukati yemuamerica. We saw that period of Millerite history was all about Texas and expansion. Takaona kuti nguva iyoyo kuMillerite history yakanga iri nyaya yeTexas nekutekeshera kwenyika. How the USA could have taken Mexico in that time period but didn't want it. Apo America isina kutora nzvimbo yeMexico nguva iyoyo, vaigona kuitora havasi havana kuda kuitora. Then we look at the Articles of Secession put out by the Confederate States in 1861. Tikazotarisa maarticles esecession anoiswa neAmerica nguva iyoyo. And the argument of state rights. Tikazotarisawo nhau kana nharo yemastate rights yakaitwa. That last thought really ties into the next presentation done on the same day, Don't I Have the Freedom? Saka pfungwa iyo yekupedzisira inobva yatipinza mupresentation inotevera yekuti koina handina rusununguko here. We discussed the importance of understanding the history correctly because it impacts our expectations of the future. Takataura nhau yekuti zvakakosha sei kuongorora nhoroondo zvakanaka nekuti zvinoti impact mukunzwisisa kwedu zvinhu zviri kumberi. And in that context, we looked at the whole 1888 history of Sunday legislation. Mucontext iyoyi takabva tatarisa history ya1888 nenhau dzemutomo wesvondo. And how the arguments of freedom and religious liberty were used to enact this Sunday legislation. Uye nharo dzaishandiswa ipapo ndedze kusununguka uye kusununguka muchitendero kuti vasapoti nhau yemutomo wesvondo. Still looking at this split within Protestantism. Takangotarisana nekutsemuka nepakati muProtestantism ikoko. We looked at 1919, the end of World War I history. Takatarisa 1919 kupera kweWorld War I munhoroondo. And the attempts to form the League of Nations. Uye kuzama kwavakaita kuti vagadzire mubatanidzwa wenyika. This is called by some the birth of Christian fundamentalism. Vamwe vanozvidaidza vachiti kuzvarwa kweChristian fundamentalism. Because again, one faction of that split within Protestantism was dead against the League of Nations. Nekuti chimwe chidimbu cheProtestantism chakanga chichipesana zvakanyanya nemubatanidzwa wenyika iwoyo. Which we can connect to 1798. Izvo tinogona kuzvibatanidza ne1798. The theory of secret societies. Nematheory emasecret society aya atataura. We can connect today in the theory of the UN. Tinogona kuzvibatanidzawo muzuva ranhasi nenhau We're just adding more and more details onto this common thread. Kuramba chiwedzera ruzivo pathread iyoyi inozivikanwa. We discuss 1861 and 1863 and the work of organization. Takataura nezva1861 kusvika 1863 nenhau yekurongwa. We made application to our present harvest. Takabva taita maapplication kunguva yedu yatiri zvinezvi. And showed how organization was a shaking and testing issue. Tikaona kuti nyaya yekurongwa kwekereke yakanga iri nyaya
yaitesta vanhu nguva iyoyo. We showed how those opposed to organization or correct organization Takaratidza kuti ava vaiva nekupikisana kuorganization chaiyo made the arguments that it conflicted with their freedom and religious liberty. nharo dzavo dzaiva dzekuti zvinopikisana nefreedom yedu uye nefreedom yedu yekunamata. And we can see that with nationalism today as that impacts the movement and ministries. Tinozviona uye munhau dzenationalism apo zvine impact mumovement yedu. I think this is the only presentation where we compare and contrast that work of organization to today. Ndiyo yega presentation yatakafananidza nekusiyanisa basa reorganization kusvika muzuva ranhasi. It's an important compare and contrast. Kufananidza nekusiyanisa kwakakosha zvikuru. Then the first camp meeting of the increase of knowledge was Canada. Tasvika pamusangano wedu wekutanga weCanada. So through this document, the presentations, standalone presentations are in green and the camp meetings are in blue. Saka tichitarisa document randiri kushare iri, macamp meeting ari mublue, mapresentation eSabata ari mugreen. The first two camp meetings, we haven't divided it into presentations. Macamp meeting ekutanga hatisati tanyatsokumapatsanura kuti tigadzisise semapresentations. For the first two camp meetings, we just list what was taught in the whole camp meeting overall. Saka macamp meeting ekutanga takangolista kuti chii chakadzidziswa mucamp meeting, takatarisa camp meeting yese sezvairi. After that point, we'll start dividing it into presentation by presentation. Tabva ipapo tinozotanga kupatsanura presentation imwe neimwe. So in July of 2020, there's the Canada camp meeting. Saka muna July 2020 pane camp meeting yakaitwa kuCanada. We discuss how we are in the history of the wilderness. Takataura tichitarisa kuti tiri munhoroondo yemugwenga. But also wanting to look at where we are over all of the lines that we have, locating ourselves. Taidawo kuzviona kuti tiri nechepapi maline ese atinawo. Is Freda's microphone muted? It's all okay with Freda's microphone? Or maybe if you could discuss on this. So where we are on the lines? Taida kuona kuti tiri nechepapi panhau dzemalines. Then we looked at Ellen White's first vision of the path. Takabva tatarisa vision yekutanga yaEllen White pavanofamba papath. We showed this path really as a constructed reform line. Takaratidza rwendo irworwo se-reform line. Tracing the challenges of the journey and the difficulty at harvest. Tichitarisa kuti rwendo irworwo rwakanga ruine zvinhingampinyi zvakaita sei kusvikira vasvike kuharvest. That narrowing path is our apis bull Protestantism gets systematically stripped from us. Tichiona kugozha kwerwendo irworwo ruchiita ruchitetepa ruchitibvisa maapis bull atanga tinawo. Then at the point of the time of trouble, at the beginning of the harvest, there's no path beneath their feet. Patinosvika panguva
yekushungurudzika panotanga kukohwa kwavo, tobva taona kuti hapasina pekufamba. Nothing holds them in this movement except cords. Hapana chaivabata movement iyoyi kusara kwetambo, which we understand to be the lions, our parable teaching. tambo idzi takadzinzwisisa kuti ndidzo malaini edu uye kudzidzisa kwemaparables, which is the core of our message. Zvinova ndizvo zvakabata message yedu. And anyone who is in this movement for any other reason will fall away in this. Kana paine mumwe ari movement inokwema mumareasons asiri iwayo anogona mugomba unless we're held by those cords, by the reform lines. Kunze kwokuti takabatwa netambo idzodzi nemareform lines iwayo. In the period that we have been living through since November of 2020. Munguva yatanga tiri kurarama kubva November 2020. Every other reason to be in this movement is stripped away. Dzimwe dzese reasons dzekunge uri movement dzinobviswa dzichibviswa. And anyone in the movement for any other reason will leave. Ende chero munhu ari movement kana uine mamwe mareasons asiri emaline unoona. We revised these cords that hold us. Takaongorora zvakare tambo idzodzi dzaitibata. Particularly Acts 27, and then how we form our understanding of 2014 as midway. Nyanye nhau ya Acts 27 tichiongorora zvakare zvinobatana sei nemidway. And then through this camp meeting was the first time we identified Concord as being May of 2020 with the death of George Floyd. Camp meeting iyoyi ndo matakatanga kuongorora kekutanga kuti Concord yaiva May 2020 nekufa kwakaita George Floyd musi wa25 May. This is the first time we identify that not only the death of George Floyd, but the episcopal study was the increase of knowledge. Ndo kekutanga apo takaona kuti kufa kwaGeorge Floyd nenhau dzeepiscopal ndo kuwedzera kweruzivo mudispensation iroyo. May 25 being the external date. 25 May riro zuva racho rekunze. Here we also began to look at what happened in 2019. Apa takabva tatanga kuongorora kuti chiiko chakaitika muna 2019. But in the context of the King of the North versus the King of the South and spheres of influence. Taizvitarisa neziso renhau King of the North na King of the South. And we discussed all the countries here that operate as a sphere of influence between these two superpowers. Takataura nyika dzimwe nedzimwe dzinonge dziri maspheres of influence. Venezuela, Libya, Yemen, etc. Na Venezuela, Libya, Yemen nedzimwe dzakadaro. In presentation 7 and 8 of the camp meeting, we started to discuss what good advice means. Mumapresentation echi7 nechi8 takatanga kuongorora kuti good advice zvinonyatsorevei. Moving to page 2. Tichienda papage yedu inotevera. On the 25th of July, we're past the camp meeting now, it's a Sabbath presentation. Tabva mucamp meeting musi wa25 July. Reva Sabbath presentation. Equality can only be found on the path. Takaongorora kuti equality inongowanikwa chete parwendo. So the path we're referring to is the path discussed at the Canada camp meeting. Saka rwendo rwatiri kutaura nezvarwo ndiro rwatataura nezvarwo Canada camp meeting. Ellen White's first vision and those cords that hold us. Vision yekutanga yaEllen White netambo dziya dzataiti ndidzo dzinotibata. We review some of what was taught in Canada very briefly.
takamboongorora zvanga zvadzidzwa kuCanada kwechinguva chidiki. We discussed how the message has been developing. Takaongorora tichiona kuti meseji iri kumenyeka zvakadii. And then we start to look at liberalism. Tikatanga manje kutarisa nhau dzeliberalism, which often is just rebranded conservatism. kazhinji kazhinji ingori conservatism yakapfekedzwa patsva. Looking at sexism within the left. Tichitarisa nhau dzekusarura madzimai, takatarisa nevari kuleft. We discuss that the increasing habit of calling difficult women a Karen. Takatarisa nyaya yekudedza madzimai vakagosha. Now, this is just the methodology and behavior of the right. Vaidaidzwa vachinzi Karen, takaona kuti ndiyo methodology yevanhu vari kuright. After this, we're trying to answer two questions. Tabva ipapo takaedza kupindura mibvunzo miviri that had been asked in various corners of the movement. Yanga yabvunzwa mumovement ino maforum akasiyana. One question was the challenging the idea that Christ even intended to return in Millerite or 1888 history. Mubvunzo waiva wekuti Jesu akatombozama here kudzoka muhistory ya1888 kumamillerites uko. So we answered that question some way. Saka takapindura mubvunzo iwoyo. But we do come back to that at a later presentation and do it in more detail. Asi tinozodzokera kwauri presentation iri kumberi. The second question that was being asked around the movement was, if we're good enough, can we prevent the Sunday law? Mubvunzo wechipiri waibvunzwa movement ndewekuti kana takanaka zvakadaro tinogona here kudzivirira nhau dzemutemo wesvomhu. But this was less of a question and more of a fight, to be honest. Wakanga usiri mubvunzo chaizvo, kwanga kuri kurwisana nekukakavadzana kana chida kutaura pachokwadi. Because people were using that argument to say that we should be externally visible, externally fighting, externally protesting. Nekuti vanhu vaishandisa nharo idzodzo vachiti tinofanira kuonekera kunze, tichirwa kunze, tichizivikanwa kunze. And to add weight to that desire they had, they were also saying that the Sunday law becomes our fault if we don't fight. Kuwedzera udzamu pachishuvo chavaiva nacho, vaibva vati Sunday law unobva yava fault yedu kana tisingaonekeri nechekunze. So I answered that conflict within the movement with a compare and contrast. Saka takapindura mubvunzo iwoyo nekufananidza nekusiyanisa. Moving into August. Tichipinda muna August. Introduction. The idolatry of conservative Adventism. Kunamata zvamwari conservative. Here we looked at the whole of the reform line. Takatarisa reform line rese zvizere. But we were looking particularly in more detail at that repeating pattern, Boston, Concord, Exeter. Asi tainyanya kuongorora takatarisana nepattern yainodzokorodza yeBoston, Concord naExeter. People were losing sight of how the message had ever brought us to the subject of equality. Vanhu vakanga vasingachanyatsi kuziva kuti message yakatiunza sei kunhau dzeequality. So we also traced that on the reform line. Saka takazvironda pareform line remu. And here we go back again over the evidence that we have that Christ intended to return in the two histories of failure.
Tinodzokera zvakare pane umbo hwatinahwo kuti Jesu vaitoda kudzoka mumahistory edu maviri akakundikana. And then we look at, then we go back and repeat and enlarge on our original topic that we keep going back to. Takadzokera tikadzokorora nekuwedzera patopic yedu yekutanga yatinoramba tichidzokera pairi iya. Tracing Protestantism, its journey in the United States, its split. Tichironda kuti Protestantism rwendo rwayo kuUnited States nekuzotsemuka nepakati pavanoita. August 8, The Speaking of a Nation, Parts 1 and 2. So August 8, takatarisa kuti nyika inotaura sei maparts maviri. So when I say parts 1 and 2, this is not two presentations. Handinoti maparts maviri, hatisi kureva kuti mapresentation maviri akaitwa. It's one presentation divided into two segments, two YouTube videos. Presentation imwe chete yakapatsanwa nepakati pakaitwa mavhidhiyo epaYouTube maviri. To try and make this work of the translators a little easier when here there was no live translation. Zvaida kuedza kupfavisa basa rinanoturikira pakanga pasina live translation mazuva iwayo. So anytime you see parts 1 and 2, this is one presentation. Saka paunoona part 1, part 2, presentation imwe chete. But it's been split into two YouTube videos. Asinotsemurwa kuti ite maYouTube video maviri. On the 8th of August, we look at the development of the message. So 8 August, takaona kuti message inokura sei. From simple to more complex. Kubva pane zvakapfava ichizoenda kune zvakati goshei. We used the external understanding of the atom as an example. Takashandisa kunzwisisa kweatom kwatinoita chidzidza zvekunze. And the internal example of our understanding of the King of the South. Nekunzwisisa kwatinoita mukati kwaKing of the South. Then we went to great controversy 440 to 442. Takabva taenda kune Great Controversy 440 kusvika 442. Continue looking at the Sunday law. Tichiramba tichiongorora nenhau dzemutemo wesvondo. Trying to separate the false narrative that Adventism has developed that we take for granted. Taida kupatsanura kutaurika kunoitika muchisavada. But in many ways is indefensible. Kwenhau dzemutemo wesvondo but hazvinodziviririka nenzira dzakawanda. So we go to Adventism's favorite book of the Sunday law. Saka takaenda kubhuku rinofarirwa nemasavada rinotaura nezvemutemo wesvondo. The Great Controversy. Controversy. We look what it says about the lamb-like beast, its horns, and its speech. Inotaura nezve ichiti chii panhau dzemutemo wesvondo, mahorns acho nekutaura kwayo. And we make the claim that those horns never break. Tikataura tichiti isusu nyanga idzodzi hadzimbotyoki. Then we looked at the three branches of government. Takazoongororawo tikatarisa mabranches egovernment matatu. And how Ellen White say those three branches relate to the Sunday law. Toona kuti Ellen White anoti kudii pamusoro pemabazi matatu ayo ehurumende. How she puts weight on the judicial and the legislative. Kuti anoisa hudzamu pajudicial
whereas Adventism places all their attention on the executive. Ellen White anoisa udzamu pajudicial nelegislative asi Adventism inoisa udzamu paexecutive. Then we looked at 2014 and how it illustrates those 2 points made in the Great Controversy. Takazotarisa 2014 tichiona kuti inojekesa mapoints maviri iwayo atataura kutanga. We're handling Ellen White in a way that conservative Adventism does and that conservative Adventism doesn't and liberal Adventism doesn't either. Tichiongorora Ellen White munzira dzisingashandiswi neAdventism iri liberal neAdventism iri conservative. 15th of August, the message and its divine development. So 15 August takaongorora message nekupatsanira kwainoita. How it has always developed from overly simplistic to more complex. Takaongorora message neutsvene hwayo kuti yakadevelopa sei kune zvinhu zvakapfava chienda kune izvo zvakati koshei. Showing how the King of the South developed, which we covered before. Tichiratidza kuti King of the South vanodevelopa sei izvo zvatakanga tamboongorora nguva yapfuura. But that's verse 40 of Daniel 11. Tichiongorora verse 40 yaDaniel 11. So we should expect the same of verse 41. Saka tinofanira kutarisira zvakafanana nevhesi ya41. Which is the subject of the Sunday law. Inotaura iyo nezveSunday law. We looked at the Sunday law waymark for ancient Israel, 34 AD. Takatarisa waymark reSunday law kuIsraeri yakare. How the stoning of Stephen is absolutely meaningless without the context of the prior history. At 34 AD, kutakwa nemabwe kunoitwa Stephen kuti hakuna zvakunoreva kana tisina context yezvakaitika murwendo iyoyo. So for the Sunday law for Adventism will look absolutely meaningless unless they can also trace the development towards it. Saka murwendo yemutemo wesvondo kumasavadha inoshaya meaning kana tisingatarisi zvakatenderedza nyaya dzakatenderedza. So this presentation is really expanding on the presentation directly before. Saka presentation iyoyi inenge ichiwedzera ruzivo pane presentation inenge yabva kuitwa. We go back into the judicial and legislative branches. Tinodzokera mumapazi atataura ejudicial nelegislative. We see how the Federalist Society has hijacked the judicial branch over the last 30 years. Tinoongorora makore makumi matatu toona Federalist Society kuti yakatora sei judicial branch. And go into more detail about how 2014 was a turning point for both branches of government. Topinda zvakadzika-dzika tichiona kuti 2014 ndipo paiva turning point kumabazi maviri iwayo judicial nelegislative. The 19th of August was not a Sabbath presentation. So 19 August yakanga isiri presentation yakaitwa Sabbath. Titled False Freedom, a Prophetic Pattern. Yakanga ichinzi rusununguko rwemanyepo pattern yechiprofita. We showed how we have two back-to-back testing time periods. Yakatiratidza kuti tine matime periods anotesta maviri. With parallel issues. Ane nyaya dziri parallel. And the shut door as a dividing line between the two time periods. Nekuvharwa kwemusiwo sekupatsana kwematime periods iwayo. We expanded on what we'd already taught before, that conservatism and sexism can be both open and disguised. Takawedzera ruzivo pane zvatanga tataura kare kuti conservatism inhau dzekusarira madzimai dzinogona kubuda pachena
kana kuti dzinogona kunge dzakaputiridzwa. It can be overt, but it also can be practiced in a way that is more tolerable to mainstream society. Zvinogona kunge zviri pachena zvinoitwa nemunhu wese, uyezve zvinogona kuitwa nenzira dzinogamuchirwa nesociety yatinogara mairi. And we discussed the importance of relying on parable methodology. Takabva tataurawo nekukosha kwema-lines ne-parable methodology. 29th of August. 29 August. Communication technology and the gospel. Nhau dzecommunication technology zvemaererano negospel. Here we laid out all our reformatory movements. Apa takawaridza ma-reformatory movements. And how each time there's a reformatory movement, there's also external mechanisms for spreading that message under development. Takaona kuti pega pega panoita reformatory movement, kunze uku tinoonawo ma-developments anoita kuti vhangeri rifambire mberi zvakanaka. How Ellen White says that Christ couldn't come until Rome had made this the type of world peace. Ellen White anoti Jesu haimbozouya kudzamara Rome yagadzirisa nyika kusvika payanga yava nguva yavo. And roads and shipping. Marodhi uye kufamba kwezvikepe munyanza. We see that again with the Protestant Reformation and the printing press. Tinozviona zvichidzokororwa mu-Protestant Reformation nenhau dzema-printing press. Millerite history and then our own history. Tozviona zvekare mu-Millerite history, tozozvionawo muhistory yedu isusu. But every time a mechanism to share information is developed, it can be used by both sides. Pega pega panogadzirwa mechanism inogona kushandiswa kuti vhangeri rifambire mberi. Moving on from there as a separate thought, Taakufamba neimwe pfungwa. we showed how 1964 Civil Rights Act directly connects to our reform line. Takaongorora tikaona ma-Civil Rights Acts a1964 kuti akatobatana zviri direct ne-movement yedu. We locked the Civil Rights Act into its prophetic place. Takabva taiisa Civil Rights Act panzvimbo yayo chaiyo. Then another separate thought, we're going back now to our history. Takava neimwe pfungwa tichidzokera muhistory yedu. So we do these other detours, but we keep going back to the history and Protestantism. Saka tinoramba tichidzokera kunhoroondo yeProtestantism. We show how slavery can be described as paying homage to the papacy. Takaratidza kuti nhau dzeslavery dzinogona kutaurwa dzichiratidza paying homage kuna papacy. 5th of September, the structure of our Alpha, part 1 and 2. So 5th September takatarisa structure yealpha yedu. Again, it's one presentation. One presentation yange yakanzi parts 1 and 2. The first two dot points are repeat and enlarge on what we've already done. Mapoints ekutanga kudzokorora nekuwedzera zvinhu zvatatotaura kare. For people still asking questions and struggling with some of those concepts. Nekuti vanhu vakanga vachiri kuvhunza mubvunzo, vamwe vanga vachiri kutatarika nemamwe concepts iwayo. Or also sharing ideas and enlarging upon those concepts. Vamwe vaitowedzerawo ma-ideas vachiwedzera ma-concepts iwayo. So we study what we had done the week before on how technology advances at each reformatory movement. Saka tinodzidza nezvatatamboona muvhiki rapfuura kuti technology inobetseredza sei.
And then we go again over how we can have one common belief, two different perspectives of that belief. Tinodzokorora zvakare kuti tinogona kunge tine chitendero chakafanana asi paine miono yakasiyana pachitendero ichocho. Then back to our Alpha history. Todzokera kumuroondo yedu yekutanga as we have done from May 16. sezvatakaita kubva musi waMay 16. Now we're going to construct our Alpha history. Tata kuchivaka manje muroondo wedu wekutanga. Show its differences to modern history. Tichiratidza kusiyana kwayakaita nemuroondo yatiri zvinozvi. And we used the Alpha of ancient Israel as a second witness to that construction. Takatarisa kutanga kweIsraeri yakare sewitness yechipiri. So it had taken us some months to get here, but this was our destination. Zvakatitorera mwedzi yakawanda kusvika ipapa asi ndo pataida kusvika. In wanting to have a constructed model of an Alpha history. Tinge tiine model yakavakwa zvakanaka yenhoroondo yekutanga. And show where it is the same, but more importantly, where it is different from an Omega history. Tichiratidza kuti yakafanana papi ende uye yakasiyana papi nenhoroondo yekupedzisira. Moving on to Oceania, this was our second camp meeting. Tofambira mberi tosvika paOceania, ndo yaiva camp meeting yedu yechipiri. And like the last, it's not divided into the three presentations that composed it. Seyatataura pekutanga hatina kunyatsokuipatsanura mumapresentation ayo ayanga inawo matatu. In this camp meeting, we zoom in on the external political events of Millerite history. Pamusangano iwoyu tinonyatsoongorora mahistory dzakaitika kunze muMillerite history. We had already covered 1798, Jedediah Morse. Tanga tatoongorora 1798 tichitarisa zvaJedediah Morse. 1844, the spiritual declension. 1844 kudzikira kwakaitika muspiritual. But now we want to see the issues within their politics. Apa tatakuda kuongorora manje kuti politics dzavo dzaifamba sei. Because we're about 6 weeks from the US election. Tatasarwa nemavhiki matanhatu election yeUnited States isati yaitwa. So we look at those external political events. Saka takatarisa mapolitical events aiitika kunze. As another layer, a bit separate to the external Protestant events. Seimwe layer pamusoro yakatisiyanei nema-events like Protestantism. We showed the Whig Party. Takatarisa party yainzi Whig Party. Henry Clay, the great compromiser, who was part of the Whig Party. Takatarisa Henry Clay uyo akakompromaisa zvikuru akanga ari weWhig Party. His run in the significant 1844 election versus Pope. Akaparticipata mu1844 election pakati pake naPope. How that election decided the future course of the United States. Toona kuti election iyoyo yakadecida sei nhoroondo yekumberi yeUnited States. They chose American expansionism. Vakasarudza kutekeshera kweAmerica. Which was really a religious belief. Tikazviongorora kwaivawo zvechitendero. And it led to the Mexican War, 1846, 1848, 1850, and the Civil War. Zvakatisvitsa pahondo yekuMexico 1846, 1848, 1850 tochipinda zvakare mukurwa mukati kweAmerica. The 1844 election was the cause. The rest of their reform line is the effect of that cause.
Saka election ya1844 iyi ndo yaiva chikonzero. Zvese zvinozoitika mureform line zvinotevera ndo ma-effects. And especially the history from 1844 to the 1850 compromise directly parallels our own dispensation. Tichinyanya tarisa history ya1844 kusvika 1850 compromise inonangana nehistory yedu isusu yatiri, ending at the Sunday law. ichizonoperera pamutemo weshomba. We take all of this and we make some applications. Tinotora zvese izvozvo toita application. But we bring it to the 2020 election. Tinozviunza kuelection ya2020. And we start disagreeing and dismantling the study of the last president. Tanga kuputsa zvekare chidzidzo che-last president. The internal message of this dispensation Message yemukati medispensation iyoyi is the APIS bull, which is compromise. inhau ye-APIS bull inobata zvecompromise. And the Whig party, which is compromise. Totarisa zvekare Whig party iri kutiudza zvecompromise. And if we want to make application that is not a Trump second term, that's a Biden presidency. Kana uchida kuita application yechokwadi zvisi pana Trump second term zvinotiudza kuna Biden. So we start rattling a few feathers there. Saka takatanga kutokenyedza mumwe mhinza ipapo. And this particularly becomes an issue movement-wide, but in the French field. Ichi chakazungura movement yese, but nyanye ku-French world. With a split that was already developing. Nekutsemuka kwatakanga takuona kwakuitika ikoko. And those in opposition very much holding to the study of the last president. Avo vaiva vari kuopposition vakanga vakabatirira zvachose kuma-studies akaita the last president. Then looking at the US states and state rights, we come back to the subject of equality. Tarisawo nhau dzema-US states nema-state rights zvinotidzosera zvakare kunhau yedu yeequality. The principles of force versus choice. Tikatarisa ma-principles e-force ne-choice. This brings some questions in people's minds. Zvakaunza mibvunzo mupfungwa dzevanhu vakawanda. And I address some of them on the 3rd of October, the next presentation. Musi wa3 October, presentation yaitevera ndakapindurawo mimwe mibvunzo iyoyo. Titled The Change of Leadership, Parts 1 and 2. Yakanga yakanzi kuchinja kwemutungamiriri, parts 1 and 2. We give a history, the overview of the midnight cry to October 2020, where we are. Takapa nhoroondo tichitarisa overview ye-midnight cry kusvika patanga tana October 2020. So we try and retrace some of our steps so people don't lose the development of the message. Takada kuteedza mamatsiko edu kuita kuti vanhu vasarasika ma-developments emessage yedu. Then we again bring up the APIS bull as it illustrates the present state of Adventism. Takabva taunza zvekare chidzidzo che-APIS bull tichiona kuti chinobata sei chisavadha. We go on another tangent here, but a fun one, and begin discussing fractals. Takabva taenda patangent yainakidza zvikuru takuongorora zvema-fractals. But we're going to carry that over and cover it properly in the next presentation. Takazozvitakura tikanozviongorora zvakare mupresentation yaitevera. Instead, I start addressing a question that had been arising within the movement. Ndakatanga kutarisa mubvunzo wakanga wabvunzwa mumovement muno.
which was this compare and contrast that had been taught through 2018, 2019. Yaiva kufananidza nekusiyanisa kwakanga kwadzidziswa 2018 kusvika 2019 between Donald Trump and Elder Paminda. pakati paDonald Trump naElder Paminda. And any impact that the 2020 election would have on that compare and contrast. Uye kuti 2020 election yaizoimpacta here study iyoyi yatatandoita. Now on the 10th of October, we come back to that study of the fractals. So 10 October tinodzokera kuchidzidzo chedu chemafractals. We discuss the scientific history and development of the understanding of fractals. Tinoongorora zvinoenderana nesainzi uye kudevelopa kunoita kwehistory yemafractals iwayo. We give examples of how they occur in nature and mathematics. Zvinopa muenzaniso wekuti zvinowanikwa sei munature yakatitenderedza uye nhau dzemaths. And then we spend the rest of the presentation discussing how a correct understanding of fractals impacts how we understand the reform line. Tozopedza presentation yese tichiona kuti fractals anoimpacta sei kunzwisisa kwedu uye mareform lines edu. Now that presentation was in the morning of October 10. Presentation iyoyi yakaitwa makuseni aOctober 10. But on the evening, for me, the evening of October 10, I presented again. Andiri manheru aOctober 10 iwayo ndakabva ndapresenta zvekare. And this was a presentation for the French ministry. Yakanga iri presentation yanga yakanangana neministry yeFrance. We were 2 weeks away from the French camp meeting. Tatasarwa nemavhiki maviri kuti tisvike pacamp meeting yeFrance. And this served as like a prelim to that camp meeting. Iyi presentation yakaita seyaiintroducer camp meeting iyoyi. And knowing that the various shakings developing in various parts of the world, including France. Tichiziva kuzungunudzwa kwaiitwa munyika dzakasiyana siyana tichisanganisira iyo nyika yeFrance iyoyi. The topics presented were somewhat deliberate. Matopics akataurwa akanga akatorongwa. So it's here that we introduce a timeline of the whole 6,000 years of the Great Controversy. Saka ikapapa ndo patinointroducer timeline yemakore 6,000 ese enhoroondo yeGreat Controversy. If we put the whole big picture into context, it has many implications. Yes, a big picture yese in context yayo ine maimplications akawanda. Especially as we take inspiration back and trace it through that 6,000 year timeline. Nyanyanya tichitora inspiration tichironda 6,000 years idzodzi. And how limited God is in trying to slowly educate his people. Uye kuti Mwari vakasungwa sei apo vanoedzama kudzidzisa zvishoma nezvishoma vanhu vake. Then it's a bit of a warning to hear the French world, but the whole movement. Takazoonawo warning kuFrench world uyezve kumovement yedu. We reviewed the epistle. Takadzokorora nhau yeepistle. How that impacted ancient Israel. Kuti yakaimpacta sei Israel yekare. How then we have to see the idolatry in modern Israel. Uyezve tinofana kuona idolatry iyoyo muIsrael yanhasi. How that idolatry in modern Israel is just an extension of Protestantism, which is an extension of the papacy. Kuti idolatry iyoyo mumodern Israel ingori extension yeProtestantism uye ingori extension yeCatholicism.
moving from the increase of knowledge to a discussion of the formalization. Shiva increase of knowledge tichienda mukutaurana kweformalization. We said that the formalization is a revelation of the glory of God. Takati formalization revelation yembiri yaMwari. And it always comes with the shaking. Uye painouya pega pega inouya neshaking. People either look at that revelation of the glory of God, of the character of God, and they hate it, or they love it. Vanhu vanotarisa kuvhurika kunenge kwaita character yaMwari ikoko. Vamwe vanokuda, vamwe vanokuvenga. But it always shakes. Asi zvinowanza kuzungura. We'll cover the French camp meeting and then we might stop for a short break, if that's okay. Tichazobata camp meeting kana taita kabreak kadiki kana zvakanaka. So at the beginning of the French camp meeting, I said I wanted to cover 5 topics. Saka pekutanga kwe-French camp meeting ndanga kuda kukava matopic mashanu. Each topic was a line or a structure that we wanted to place ourselves in. Topic imwe neimwe yaiva line kana kuti structure yataida kuzoona kuti tiri papi mairi. It's really 5 different models. Models mashanu akasiyana. In the second presentation, we covered the model of agriculture. Presentation yechipiri takaongorora model yezvekurimwa. In the third and the fourth, placing ourselves in the context of the revolutions. Yechitatu nechina takazviona mukati merevolutions. Fifth and sixth, reminding ourselves of the end of ancient Israel. Yechishanu neyechitanhatu takazvirangaridza nezveIsrael nhasi. Seventh was reminding ourselves of the alpha of modern Israel, Millerite history. Yechi7 yaitirangaridza kutanga kweIsrael nhasi. And the eighth touched as the model of Christ as a priest. Yechi8 yaikava model yaKristu semuprista. First presentation, the form and the spirit. Presentation yekutanga yeform nespirit. We want to lay the whole of ancient Israel over the whole of modern Israel. Taida kuvirikidza ancient Israel yakare yese neIsrael yanhasi. And we want to view all of that in the context of the October 10 meeting. Taida kuzvitarisa tiine muono wemeeting yakaitwa musi October 10. And that 6,000-year timeline. Mutimeline iya yatataura yemakore 6,000. How creation, recreation, and growth works. Kuti creation nekusikwa patsva nekukura zvinoshanda sei. And how keeping that timeline in our mind impacts how we understand inspiration. Uye kuchengetedza timeline iyoyo mupfungwa dzedu zvinoti affecta sei kunzwisisa kwedu kweinspiration. We looked at how you can keep idolatry in the form or the spirit or both. Takatarisa kuti unogona kuchengeta idolatry mumutumbi kana kuti mumweya uye kana kuti mune zvese zviviri. Therefore, you can keep equality in the form or the spirit or both. Tobva taona kuti kana uchigona kudaro unogona kuchengeta nhau dzeequality mumutumbi wako kana kuti mumweya wako. But only the union of both is acceptable to God. Asi chete kubatanidzwa kwezviviri izvi ndokunobvuma pamberi paMwari. In presentation 2, we go back into the Apis bull. Presentation yechipiri takadzokera kuApis bull. We show the depth of sexism and how it manifests itself in Protestantism. Takatarisa udzamu hwerusarura pakati pemadzimai tichiona kuti hunobudikira sei munhau dzechiprotestantism.
and the expectation Protestantism has of female leadership. Uye Protestantism ine ma-expectations api pavatungamiriri vechidzimai. Then we go into Concord in 2020 and discuss the internal and external events. Topinda zvekare muConcord 2020 tichitarisa nhau dzemukati nenhau dzekunze. In presentation 3, we discussed the beginning of the harvest in November of 2019. Presentation yechitatu takataura nezvetanga kwegohwo muna 2019 November. That Sabbath of November 9 being the first time this movement has been burnt out of a camp meeting. Sabbath iyoyi ndo yava pekutanga movement ineyi yakaenda mucamp meeting kwakatsva ende vakafanira kutiza. Really how a time of trouble began. Takaona kuti nguva yekutambudzika ikoko yakatanga. Then we start looking at the structures of our reform line. Takatanga kuona mastructure reform line redu. And the key theme of this presentation is looking at how waymarks are constructed. Tanyanya kutarisa kuti mawaymark anogadzirwa sei. Are they just a day like September 11 or are they a period of time? Kuti ringori zuva here sekuti September 11 kana kuti tinotarisa iri period yenguva. And we go back into 1989 and other examples and illustrate the period of time. Tinodzokera mune mamwe mienzaniso yakaita sa1989 toratidza kuti waymark iperiod yenguva. With that context, we moved on to presentation 4. Tine context iyoyo tinofambira mberi kuenda presentation yechina. And 2020, the external. Totarisa 2020 zvekunze. The death of George Floyd. Kufa kwaGeorge Floyd. But then 4 other deaths that existed in that time frame. Asi tinoonawo dzimwe ndufu dzinoitika muperiod iyoyo. Between May and September of 2020. Pakati paMay naSeptember ya2020. We have John Lewis, Chadwick Boseman, Ruth Bader Ginsburg, and Helen Reddy. Tina John Lewis, Tina Chadwick Boseman, Tina Ruth Bader Ginsburg, na Helen Reddy. 2 are the topic of racism, 2 are the topic of sexism. Maviri ane musoro wenyaya we-racism, maviri ane musoro wenyaya we-sexism. One what represents reproof, one represents dissent. Imwe yaimirira reproof, imwe yaimirira dissent. 2 things silenced in the harvest. Zvinhu zviviri zvakanyararidzwa. And then we looked at what we can expect of the message in a time period of harvest. Takazotarisa kuti tinotarisira chii mumeseji yedu munguva yegohwo. Presentation 5. Presentation yechishanu. We discuss how the 2020 Concord waymark is relevant for the Sunday law. Takatarisa tikataura kuti 2020 waymark yeConcord yakakosha sei panhau dzemutemo weshoma. The presidential debate between Biden and Trump. Presidential debate yakaitika pakati paTrump naBiden. Where Trump told the Proud Boys to stand back and stand by. Apo Trump akaudza maProud Boys kuti mirirai nechekure mumirire, stand by and stand back. This debate had recently taken place, so we discussed it. Iyi debate yanga ichangobva kuitika, saka takataura nezvayo. We showed the connection between racial issues, nationalism, and sexism and patriarchy. Takatarisa kubatana kwe-nationalism, racism, and sexism. And we took some lessons from the disciples.
tikadzidza zvimwe zvidzidzo kubva kune vadzidzi. Presentation 6 Presentation yechitanhatu was answering a question about external media sources. aipindura mubvunzo wemamedia sources ekunze. How do we know what is trustworthy and what is not trustworthy? Tinoziva sei izvo zvinovimbika neizvo zvisina kuvimbika? I believe there was a presentation previous Tinovimba kuti papa imwe presentation kumashure discussed the crash course YouTube channel. patanga tataura nezveYouTube channel yava vanonzi Crash Course. Their series on navigating digital information. Vane nhoroondo yekuti tinofamba sei mudigital information. But now we looked at the media chart that discussed external journalistic news sources. Apa takazotarisawo media chart inotaura vanoongorora nhau vekunze. We discussed the purpose of these sources, what they're meant to do for us. Takataura nhau yekuti masources iwayo akakosha sei, anofanira kutiitira chii. In highlighting the errors in our worldview and changing them. Basa rawo mukutiratidza worldview yedu. Then we moved on to a different topic discussing affirmative actions and reparations. Takazoenda pane imwe topic apo taitaura affirmative action. How that's a topic externally and it must be internally. Takatarisa matopic eaffirmative action nemareparations kuti matopics anowanikwa mukati nekunze. To address the issues in the movement. Kuti titaure nenhau dzaiitika mumovement. Where particularly men were unhappy if we seemed to give anything more than 50% to women. Apo varume vaisafara kana taipa chinhu chakawanda kusvika ku50%, kupfuura 50% kuvanhukadzi. Presentation 7, our increase of knowledge. Presentation yechi7 kwaiva kuwedzerwa kweruzivo. We showed here the difference that exists between the increase of knowledge and the formalization. Takaratidza musiyano uripo pakati pekuwedzera kweruzivo neformalization. Because at Concord, the increase of knowledge always comes in its innocency. Nekuti paConcord kuwedzera kweruzivo kunouyawo zviri innocent. And people don't realize until the formalization the implications of that message. Sara kuti tasvika paformalization vanhu havarealize implications emessage iyoyo. We went back over Millerite history. Takadzokera kunhoroondo yemamillerites. And addressed questions particularly in the French world. Tikataura mubvunzo nyanye kuFrance. About the subject of Sunday legislation that exists in Ellen White's writings pre-1863. Nenhau yemutemo wesvondo yakanga iripo munguva yaEllen White. Then at the end of that presentation, we've constructed the dispensation of 1844 to 1850. Kupera kwepresentation iyoyo takaconstructa period yekuna 1844 kusvika 1850. This is the fourth point of the 5 that I wanted to cover in this presentation. No point yechina yema5 points andaida kuti titaure nezvawo mupresentation iyoyo. Where were we located on the line of the alpha of modern Israel? Kuti tichizviona mumaziso eline rekutanga kwemodern Israel takanga tiri papi isusu. So we located ourselves in Millerite history and made application. Saka takazvilocata muhistory yemamillerites tikabva taita application yedu.
Presentation 8, twin institutions. Presentation yechi-8 takatarisa ma-institution na-twins. Now, this was the most direct plea I could make to the shaking in the French world. Uku ndokwaiva kugombedzera kuri direct kwandaigona kuita shaking yaiva kuFrench world. To exercise methodology and reason. Kuti vashandise methodology uyewo kureasona. So I spoke about the dangers in the last president's study and that we did not hold to. Saka ndakataura madangers anga aripo mustudy ye-last president. This was a few days before the election. Anga ari mazuva mashoma tisati tasvika pa-election. I then explained the refining of methodology between the work of the first angel and the second angel. Ndakabva ndatsanangudza kutsetseketsa kwakaita methodology pakati pe-first angel ne-second angel. In the context of that study. Tiri mucontext yechidzidzo ichochi. Then I warned people that the formalization of the message would come. Ndakabva ndapa warning kuvanhu kuti formalization yemessage inouya. If they didn't settle into what had already been taught, it would take them away. Kana vasina kugadzikana mune zvanga zvadzidziswa kare, formalization yaivaendesa kure. And I warned that the formalization is illustrated by the marriage of Cana. We're dealing with gender equality in marriage. Ndakataura ndichiti formalization yakanga ichiratidzwa nemuchato wepakana. They needed to settle into the episcopal increase of knowledge. Vaifana kugadzikana munhau dze-episcopal, the midnight cry and parable teaching. Nhau dze-midnight cry nenhau dzekudzidziswa kwemaparable. So I believe we're about halfway through, maybe just over. Ndinovimba kuti tasvika pahalf kana kuti tatidarikidzei. So we're going to take a short break. Tichava neka-break kadiki-diki. Then we'll come back and I'll try and be concise. Todzoka toedza kupedzisa. So 10 minutes. Saka 10 minutes. For me, that's 11:40, but if we can come back in 10 minutes. That's okay. 10 minutes. If we can have a short prayer, we will close and then restart. Tichava neminamato tovhara totanga pacho. Dear Lord, we thank you for how you have led us. The freedom that comes with a true understanding. Of both history and present and what you have revealed as the future. May we love each revelation of your character. We pray in Jesus' name, amen. Thank you, we will be back in 10. 10 minutes.